compared to the change in price. So a little bit drop in the price of the product might lead to a huge increase in the demand for the product, or a small increase in the price of the product might lead to a drastic fall in the demand for the product if the product is supposed to be price elastic. But if the product is found to be price inelastic, then you can come out with other pricing strategies or different pricing strategies, because you know that the demand for your product is not responding that much as compared to the change in price of your product. If it is not responding that much, and if you go on to increase the price, you know that your demand is not going to fall down drastically. Similarly, if you reduce the price of your product, you know that the demand for your product is not going to increase drastically, because it is having price inelastic demand. So depending on that, you can go on to, please mute yourself. Please mute yourself. It is disturbing. Please mute yourself. सर मु म्यूट कर देछि समस्त को आपण टिके निचो को अनम्यूट करंतु सर देवी सर रश्मि मैडम है Yes, आपण yes, म्यूट ma'am. हे गेल Good evening, ma'am. म्यूट कर देछि म्यूट करछि Again, एंड आपण को सर मु पिलन को म्यूट करछि एंड आपण को again. होस्ट दोछि नाउ इट इज इन योर हैंड आपण जेतरे Again. डिस्कशन करबे आपण ऑन करबे Again. ठीक. हां सर मु लीवेली Again. So basically, while trying to pricing, we need to think of, or we need to take into consideration whether the price elastic, inelastic. Depending on that, we can come out with different pricing strategies. Here I have taken the example of telecommunication industry, where we all are being nowadays addicted with the mobile data. And if we find that the price of mobile data has gone down, then automatically we'll definitely going to increase the use of mobile data. As a result of which, if the companies reduce the price of mobile data, then they know that the demand is going to drastically increase. The opposite happens in case of an enhancement in the price of the mobile data. So depending on that, different telecommunication companies come out with different strategies. The second important thing, for which the importance of elasticity of demand is there in the business decision making, is your revenue forecasting. As you know, revenue to be one of the major goals of every business concern, because the more the revenue they generate, the more possibility is that the company will run long period of time. The survival of your organization primarily depends upon the revenue generation capacity of your organization. So you need to plan for the revenue. What sort of revenue you want to achieve, you want to have in times to come, either in 6 months' time or 3 months' time or 1 year time. You need to set that. And for that, for revenue planning purpose, also you need to take into consideration the concept of elasticity of demand. If suppose you find that your product is having an inelastic demand, then you better know that uh, any change in the price might not affect the demand that much, because the product is having price inelastic demand. So if you want to raise your revenue, and if you find or identified that your product is having price inelastic demand, then you can go on to raise the price of your product, so that your product will be sold at higher price. The demand is not going to be affected that much because of the higher prices. And since you can sell the product at a higher price, you can generate more revenue. That's why the companies, while trying to forecast the revenue for their organizations, they need to take into consideration the concept of elasticity. And depending upon whether the product is having elastic demand or inelastic demand, they can accordingly forecast the revenue. There are certain products, as you know, which are considered to be utmost necessity product.
we can take example of the life-saving drugs here. By drugs, I mean the medicines. Suppose you are a diabetic patient and you depend on insulin, so you cannot ignore insulin because you are a high diabetic patient, because your survival depends upon the use of insulin. So if the price of insulin goes up, you just cannot reduce the use of insulin because of higher prices, because it is necessary for you. And the manufacturers of that insulin product knows it better. So if they want to increase their revenue, they can increase the price of insulin products. So this happens in case of those goods which are having inelastic demand for them, and accordingly, if the business concern finds that the product is having inelastic demand, they can raise the price of their product so that they can increase the revenue of their organization. The third one is your product line expansion. For this also the elasticity of demand is of utmost importance. Product line expansion means here you are taking into consideration two products whereby both the products are supposed to be related products. You want to expand your product line. You are dealing with one product. Now you want to expand the product base from one to two. And you want to introduce a product which is supposed to be somehow related to the original product. Either it can be in the form of complementaries or in the form of substitutes. Mostly it is in the form of complementaries. So those companies which basically are dealing with products which are supposed to be related to each other, they need to properly understand the concept of cross price elasticity of demand, because it can help them to decide whether to introduce complementary products or substitutes products. Complementaries, then if you go on to lower the price of one product without changing the price of the, still then the demand for complementary product will go up, because the complementary is most huge for the use of the original product. So two products, as you know, are supposed to be complementary when one product is used along with the other product, or when the use of one product is not possible without the use of the other product. So then if you go on to reduce the price of one product, automatically the demand for the complementary product will go up. So accordingly, as a decision maker, as a business concern, you know that what type of product you are dealing with. So by taking that into consideration, you can come out with suitable pricing strategies. Here, I have taken the example of the Apple company. So Apple Inc. is a company which is basically dealing with the iPhone uh, product. They are coming out with different versions of iPhones. So they know that if they go on to drop the price of iPhones, then automatically the demand for the complementary products, which is being offered as a complementary while purchasing a iPhone to the consumers, uh, and the products might be in the form of Apple Watches or Apple iPod. So the demand for them will automatically increase. If you really want to sell all your product lines, then you can adopt this method. You can lower the price of the principal product, and accordingly, the demand for the principal product will definitely go up because of lowering of price. Uh, Along with that, the demand for the complementary products will also go up. So your product will be sold and your revenue will improve. So, from the point of view of product line expansion, the concept of elasticity of demand is highly important. Then, another area for which the concept of elasticity of demand is of utmost importance is marketing and promotion decisions. As you all know that in today's modern day business world, marketing of product or promotion of product is highly important, highly necessary, because it is your marketing strategy on which depends the survival of your business. If you come out with a better marketing strategy for your product, then your product will automatically be sold largely.
For that, you rely on the promotional activities in the form of advertisements. So related to marketing and promotional decisions or promotion decisions, the concept of elasticity helps a lot. Mm, uh, those products which are supposed to be elastic by nature, you can uh, uh, give some promotions in the form of discounts, or you can provide product bundling. That means along with one product, another product might be given free. Uh, this type of strategy you can adopt. Anybody wants to ask anything? Please chat me. If anybody wants to ask anything, please chat me so that I can unmute that person. Nothing? Okay, thank you. So related to the marketing and promotional product, as I said to you, you can offer bundle products or you can offer some discounts, which are considered to be the promotional aspects of yours, through which you can increase your sales. You can increase the marketing of your product. Similarly, for inelastic products, the business concerns might focus more on brand loyalty and product differentiation. In case of inelastic product, you know that any change in price is not going to affect the demand that much. So how you can retain the customer, because uh, you are operating in an environment where a number of competitors are there, and you know that your product is having inelastic demand. That means it is not responding that much to the change in price. So there you can come out with some differentiated products. That means you need to have some sort of USP for your product, so that using that USP, you can attract more customers. USP means the unique sales proposition. What uniqueness your product have as compared to the competitive products or as compared to the products of the competitors. If that can be transmitted through the advertisement to the consumers, the consumers can be well aware of it, and accordingly you can increase the demand for your product. Here I have taken the examples of McDonald's. As you know, it's a fast food moving chain, Um and they basically uh, go on to use the promotional things, such as uh, combo offer. They provide a combo offer, that too at a lower price. If you They know that burgers and pizzas, they are highly priced items. To increase the demand for that, they provide some combo offer. That means along with burger, they provide either one 200 ml cold drinks is there, or something else is being given in the form of a bundle product, so that the customers can be more attracted to it. Another area is your cost management and supply chain. Uh, as you know, it is also one of the important segments of every business. And from the point of view of any business, we already have discussed the fact that cost is much more important. And as a business concern, we always intend to minimize the cost of production. So we need to manage the cost properly. And similarly, the supply chain is also important, particularly for the purpose of distributing the product from the producer's end to the consumer's end. So the concept of elasticity helps in inventory management, to manage the stocking of the products. There can neither be overstocking nor understocking. If you find that the product is
going to be demanded more, then you can have more stocks of it. Um, so in that fashion, we can say that um, if you suppose there is a product which you are dealing with, which is considered to be a luxurious product, so any drop in the price of that luxurious product will definitely help in increasing the demand for that. So if you are anticipating that the demand is going to be changed drastically because of a fall in the price of the product which you are planning to make, then you need to come out with more stocks because you need to meet the increased demand. For that, you need to come out with increased stocks. So you have already produced that, you have kept that in the form of stock, you need to release those stocks. So that can be, uh, somebody has asked some questions. Yes, Odia will, oh, Odia, everybody understands Odia? Okay. So here, ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ କଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଏଭ୍ରି ବିଜନେସ ୱାଣ୍ଟସ ଟୁ ମିନିମାଇଜ ଦ କଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛେ କେମିତି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମ ପ୍ରଫିଟ ଟା ଅଧିକା ହବ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟା ଅଧିକା ହବ ତ କଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି କିଛି ରଖି ଦଉଛୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ବଢିବ ଆମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଦେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସମ୍ ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ସିଷ୍ଟମ ସେ ଇନଭେଣ୍ଟୋରିଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରପରଲି ସେ ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲ୍ପସ ଏ ଲଟ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ସପୋଜ କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ନେଇଛି ଫ୍ୟାସନେବଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବୋଲି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ କନସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଅଲରେଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି ରଖିଛେ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡିନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ହଉଛି ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ ଟାକୁ କମେଇବା ଦେନ୍ वी कैन anticipate that ଯେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ଆୱାର ପ୍ରଡକ୍ଟ will definitely increase a lot ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ ଏ ବିଜନେସ କନସର୍ନ वी need to meet the increased demand ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଯାହା ରଖିଛେ ତାକୁ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଇନକ୍ରିଜ ଡିମାଣ୍ଡ ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ସିନା ଯେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ କି ଇଲାଷ୍ଟିକ ତାହେଲେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ନହେଲେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ସେଥିପାଇଁ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଅଫ କଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପୋଜିସନିଂ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାକୁ କେମିତି କାରଣ ପୋଜିସନିଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ରେ positioning is considered to be one of the 7 P's which are used in the particularly in the service marketing as well as in the goods marketing. Goods marketing ରେ ବି positioning ର importance ଟା ରହିଛି ତ ପୋଜିସନିଂ ଟାକୁ କେମିତି କରିବା ନା ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାକୁ କୋଉ ଟାଇପ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ ପୋଜିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ whether we want to position the market as a position the product in the market as a mass product or as a class product ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିନ୍ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ ହେଇପାରୁଥିବ କ୍ଲାସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ ତ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହାଇ ରହିବ ତ ତାର କନଜ୍ୟୁମର ବେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର କନଜ୍ୟୁମର ବେସ୍ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କାରଣ ମାସ୍ ଅପିଲ ତାର ରହିବ ସୋ ଯୋଉ ସବୁ ବିଜନେସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ହଉଛି ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ ସେମାନେ ଠଉରେଇ ଦେବେ ବାସ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ anticipate that their product is coming under the class product category either premium product ହେଇଛି କିମ୍ବା luxurious product ହେଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ ଅଛି ସୋ ଆକର୍ଡିଂଲି ସେମାନେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରାଇସିଂ କରିବେ ଯୋଉ ବିଜନେସ କନସର୍ନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଜ ହାଭିଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଡିମାଣ୍ଡ ସୋ ଦେ କ୍ୟାନ୍ understand the fact that they are dealing with a mass product. So mass appeal create କରିବା ପାଇଁ for their product, they need to come out with different strategies. Suppose ଆଜିକାଲି ଡେରେ ଆମେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲ କଥା କହୁଛୁ ଟେସ୍ଲା ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଯେ କି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲ କୁ ତ ଟେସ୍ଲା ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାର ପ୍ରାଇସିଂ ରେ ମୁଁ କିଛି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ
तार ଯେତିକି କଷ୍ଟମର ବେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ପ୍ରାଇସିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଦେଖା ଦେଖି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୁଡେ ଲୋକାଲ ବେସିସ ରେ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ବେସିସ ରେ ଗୁଡେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲେଣି ଯୋଉମାନେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇସିଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇସିଂ ଡେଫିନେଟଲି କମ ରହିବ ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଫ ଟେସ୍ଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେ ଆର ଡିଲିଂ ୱିଥ ଏ ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଟେସ୍ଲା ଜାଣୁଛି ଇଟ ଇଜ ଡିଲିଂ ୱିଥ ଏ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପୋଜିସନିଂ କରାଇବା ମାର୍କେଟରେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ସକ୍ସେସ ଟା। ସୋ ମାର୍କେଟ ପୋଜିସନିଂ ରେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଟା ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବା ସେତେବେଳେ ପଠେଇଦେବି। ଆ ମାନେ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟରେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଟା କେମିତି ୟୁଜ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ନେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡିକ୍ଟେଡ ପ୍ରାୟ ଅଛି ଆଇଦର ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହଉ ଆମାଜନ ହଉ ଡିସନେ ପ୍ଲସ ହଉ ଏଗୁଡା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ତାର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଫର ଦ୍ୟାଟ ଦ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଜ ପ୍ଲେଇଂ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ। ସିମିଲାରଲି ଫୁଏଲ ପ୍ରାଇସେସ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉଠି କି ଆମେ କହୁଛେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ କାରଣ ଫୁଏଲ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁ କି କମୁ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ଇଜ ନେସେସରୀ ଆଇଦର ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଫୋର ହ୍ୱିଲର ଅର ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଟୁ ହ୍ୱିଲର। ସୋ ଗାଡି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଫୁଏଲ ୟୁଜ କରିବେ। ଫୁଏଲ ପ୍ରାଇସ୍ 100 ଜାଗାରେ 110 ହଉ କି 80 ଜାଗାରେ 90 ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କନଜ୍ୟୁମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗାଡିର ଯେତିକି କାପାସିଟି ଅଛି ଯେତିକି ମାଇଲେଜ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଏଲ ୟୁଜ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ କମ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେନି କି ଅଧିକା ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କିଣିବେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲେ ବି କିଣିବେ। ଫୁଏଲ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାନେ ଫୁଏଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଏରେ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ତେଣୁ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି କ୍ରସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ବିଟୱିନ୍ ଇଭିଜ ଆଣ୍ଡ ଫୁଏଲ ଇଜ ବିକମିଂ ମୋର ରେଲିଭେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ବେଶୀ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ନେଇଛି ଆମେ ଫ୍ୟାସନେବଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲି ତାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି କହୁ ଭେବଲେନ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି। ଭେବଲେନ ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସିଏ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଯେହେତୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ଭେବଲେନ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବା ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କହୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭେବଲେନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ନଉ। ତ ଭେବଲେନ ଇଫେକ୍ଟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଲକ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ଲାଇକ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଡିଜାଇନର କ୍ଲଦିଂ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କୋରିଲେସନ ରହୁଛି କାରଣ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଟସ ସିମ୍ବଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସ। ଲାଇକ ସପୋଜ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆଗ କାଲି ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଜି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯଦି ନେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ସିମ୍ବଲ। ଡାଇମଣ୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେ ବଢିବ ତା ଜିନିଷରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବ among those who wants to have diamonds କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସମସ୍ତେ କିଣିପାରିବେନି ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ୟୁଜ ହଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ ସପ୍ଲାଏ। ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ ସପ୍ଲାଏ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଡିମାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ସପ୍ଲାଏ ଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଡିମାଣ୍ଡ। କାରଣ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର ବିହେଭିୟରକୁ ଜାଣିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରୁଛୁ। ଇଲାଷ୍ଟିକ ସପ୍ଲାଇରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବିହେଭିୟରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବା ଆଜ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କଣ ହେଇପାରିବ। ତ ଇଲାଷ୍ଟିକ ସପ୍ଲାଇ କହୁଛି ଯେ what is the responsiveness of supply of products to the changes in the factor which affect the supply for the product। ତ ସପ୍ଲାଇରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ। ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଅଧିକା ହବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ ହେଲେ ସପ୍ଲାଇ କମ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡାକରେ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ହେଲା ଦେନ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ ସପ୍ଲାଇ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ରହିଛି ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ସପ୍ଲାଇ ର। କାରଣ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଡକ୍ସନ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଟାଇମ ଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଜେନେରାଲି ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ ଇନଟୁ ଟୁ ମେଜର କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରନ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ସର୍ଟ ରନ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଲିମିଟେଡ ରହିବ, ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଅନଲିମିଟେଡ ହେଇଯିବ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଆଭେଲାବିଲିଟି ଅଫ ଇନପୁଟ ସେ ସବୁ ଗୁଡା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର
जोगुड़ा की अफेक्ट करे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तेणु एठी गोटे एग्जांपल हम सपोज नबे एग्रीकल्चर को जदी कंसीडरेशन को नउछंती ताले क्रॉप रो सप्लाई ता इनइलास्टिक बाय नेचर इन द शॉर्ट टर्म पर्टिकुलरली कारण एटा सीजनल हेई था बट एटा बेसी इलास्टिक हेई था इन द लॉन्ग रन विथ टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग तो सेटा को हम देखियो ना हम जो पढ़िले जो इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एटा आज एन एमबीए स्टूडेंट हम पे कोन हेल्पफुल हबो कारण we need to understand the concept of demand, supply, and elasticity because these concepts are highly important for students like who are having MBA or who are doing their MBA because these concepts helps in understanding the pricing strategies, helps in understanding the different market entry decisions, where to enter the market, which market to enter, when to enter the market, like that. Similarly, these um, things, demand, supply, elasticity, these things basically helps in understanding the revenue forecasting of any organization. It helps in managing the inventory. We have already discussed that. And it also helps in analyzing the different policies which are adopted by the business councils. So by taking into consideration all those that we have discussed so far related to demand analysis, in the last, I had done a quick summary whereby I have taken the different concepts that is demand, supply, elastic demand. Again, dividing the elasticity of demand into two parts, elastic demand and inelastic demand, then supply, elastic supply and inelastic supply. So in case of demand, the description is that consumer desires and ability to buy. We have already discussed that. Supply, the producer's willingness and ability to sell. We have discussed that. Then elastic demand, uh, how much uh, change might occur in the quantity of demand because of a change in the price. So to what extent the quantity demand will change because of a change in price? We generally study that through the elastic demand. I have taken the example of airline tickets during off seasons. So these are the things which we have discussed till now. So your elasticity concept is over now. Do anybody have any questions? Tell me. Anybody have any questions? Tell me. Anything you want to ask? Okay, thank you. Then we'll move to the next section. Is it visible to you? This is there in your second module also. Apart from elasticity of demand and elasticity of supply, we have the indifference curve analysis. Although it is not of that much huge nowadays, but it is the base from which the demand concept has arisen. That's why we need to have some sort of idea about the indifference curve analysis. It is basically related to the consumer behavior analysis. Uh, I will definitely share the questions once the classes are over. I will give it to ma'am. Ma'am will share it with you. At the end of the PCP, you will get the notes as well as you will get the desired questions, the possible questions. Unit wise, I will give everything. Don't worry about that. तो
coming to indifference curve analysis, these slides you need to have. I will give you the notes where everything is written. Unit wise notes I will give. One note, but I have already mentioned to which unit it belongs to. So unit wise, a note of around 30, 40 pages I will give. Don't worry. Whatever we are studying here, everything will be given to you. Don't worry about it. I will definitely share it with you. So indifference curve analysis, what it means. Indifference means there is no difference. Curve means it's a graphical representation. So it is basically related to consumer utility analysis. Utility concept you all know. Utility means the want satisfying capacity of a product. What utility we are getting by using one product, that means what is the satisfaction level of our desire by having the product for which we desire. So indifference curve basically represents a combination of two goods that give the consumer equal satisfaction. That means on that curve, whatever point you identify, each and every point on that curve will provide you with the same satisfaction. And here we are taking into consideration combination of two goods. So when it is plotted graphically, in x-axis we have one good, in y-axis we have another good, and accordingly we have drawn the curve. The curve basically by nature is a downward sloping curve. I have indicated that in the key features section. Downward sloping curve, just like the demand curve. And in the downward sloping curve, there are many points on the curve. You have different points. So each and every point on that curve provides you with the same satisfaction. That means if suppose you are using 2 units of good A and 3 units of good B, you might get a satisfaction, let's suppose of 10 rupees. Similarly, if you purchase 3 units of A and 2 units of B, you are getting the same satisfaction. So it all depends on you which combination you want to have, because different combinations can be available at different prices as the prices of two goods are different. Therefore, through indifference curve, we want to show that when we take into consideration the combination of two goods, so different combinations of or all possible combinations of the two goods, if provide equal satisfaction to us, then it can be represented through an indifference curve. The key features of indifference curve, as I already told you, that by nature it is a downward sloping shaped curve. That means from right to left, it comes down, which means since in the indifference curve we are showing the combination of two different goods, so it indicates that if you want to increase the quantity of one good, you need to decrease the quantity of the other. Then only the satisfaction level can be same. So downward sloping nature of indifference curve indicates that more of one good means less of the other to maintain same satisfaction or same utility. The second feature is the curve is convex to the origin. That means it moves from top to bottom, from left to right. So due to diminishing marginal rate of substitution, it is convex to the origin. Diminishing marginal rate of substitution means the rate at which one the quantity of one product goes down because of an increase in the quantity of the other product. So if you go on to increase the quantity of one product, at what rate the quantity of the other product will go down, that constitutes the diminishing marginal rate of substitution. Third feature is that since we can have different indifference curves, so higher and higher indifference curves
indicate higher satisfaction or higher utility. And higher indifference curve means indifference curve to the rightwards. Once you draw an indifference curve, which is a downward sloping curve, to the right of that, if you draw another indifference curve, that means the new indifference curve which have been drawn to the right, it indicates higher satisfaction level as compared to the previous one. Similarly, no two indifference curves intersect each other. So if you take into consideration any example in the modern day world, you can find that suppose a consumer chooses between two products. These two products are completely different products. One product is related to the entertainment. Suppose you are subscribing to Netflix, and second product is related to your food items. Suppose you are trying to have some food by ordering it in the Zomato app. So Netflix and Zomato, these two are the two different products. You want to choose between them. So they are a graphical manner. I will show it to you now. Now it is not possible because I have not drawn that. Uh, so on a simple page, just draw two axes, x-axis, y-axis. Then in the middle of it, uh, draw a curve from left to right. That means it moves from top to bottom. Y axis ରୁ x axis ଆଡିକି ଗୋଟେ L shaped ବା କିମ୍ବା ତଳୁଆ U shaped type ର ଗୋଟେ ଆସିବ। ସେଇ type ର curve ଟା ଆସିବ। ମୋ ପାଇଁ ଯେହେତୁ curve ଟା ଏବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ତମକୁ next class ରେ ନହେଲେ ଦେଖେଇଦେବି indifference curve। ଯେମିତି ତମର demand curve ସେମିତି indifference curve। କିନ୍ତୁ demand curve ରେ ଆମେ ଗୋଟେ axis ରେ price, ଗୋଟେ axis ରେ quantity ନଉ। ଏଠି ଗୋଟେ axis ରେ ଗୋଟେ product ନଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ axis ରେ ଆଉ ଗୋଟେ product ନଉଛି। ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ କର୍ଭ ରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲେଭେଲ ଟା ସମାନ ରହୁଛି। ତାମାନେ ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ବି ଏଇ କର୍ଭ ରେ ଆମେ ନବା, each and every point on the curve provides us with the same satisfaction level। ସେଇ ଟାଇପ ର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ଜୋମାଟୋ ଦିଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛି, ଜୋମାଟୋ ଆପ ୟୁଜ କରୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ହବ। ତ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଜୋମାଟୋ ଆପ ଯୋଉ ଫୁଡ ମଗଉଛି ସେଥିରେ କିଛିଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ତାର ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବ। କାରଣ ତାର ବଜେଟ ଟା ସେମ ରହୁଛି। ଯଦି ସପୋଜ ସେ ମାନେ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ରେ, ତାହେଲେ ଫୁଡ ଆଇଟମ ଟାକୁ ସେ କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଯଦି ଅଧିକା ଫୁଡ ଆଇଟମ ନେବାକୁ ପଡୁଛି, ଏଥିରେ କିଛିଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। So ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଯେ might trade off a few food orders for more streaming subscriptions without altering overall satisfaction। ଯେମିତି satisfaction level ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମର ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ କହୁଛେ କନଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ, ଯୋଉଟା ତମକୁ ଗଲାଥର ବି କହିଥିଲି। ଯେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବେସିକାଲି ଆସୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଇକ୍ୱାଲ ହଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କହୁଛେ କନଜ୍ୟୁମର କେତେବେଳେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପାଉଛି, କାରଣ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ଆନାଲିସିସ୍ ବା ୟୁଟିଲିଟି ଆନାଲିସିସ୍ ଟା ପଢୁଛେ। ତେଣୁ କନଜ୍ୟୁମର ର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତ କନଜ୍ୟୁମର ର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ କି କନଜ୍ୟୁମର ତାର ୟୁଟିଲିଟି ଟାକୁ ବା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଟାକୁ ମାକ୍ସିମାଇଜ କରୁଛି when the budget constraint is given। budget constraint means ତାର ଗୋଟେ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଇନକମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଇନକମ ଅଛି। ତ ସେଇ ଇନକମ ଭିତରୁ କିଛି ତମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଜାକ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବନି, ସେଭିଂ ପାଇଁ କିଛି ରଖୁଛ, ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି। ତ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ସପୋଜ 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୋର ବଜେଟ। କାରଣ ତମେ ସେଇଟା କନଜପସନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ତମେ ତମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଟାକୁ କୋଉ ପ୍ରାଇସ ରେ ମାକ୍ସିମାଇଜ କରୁଛ, ସେଇଟା ହଉଛି କନଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଡେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଠି ନଉଛେ, କନଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଟା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନା ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଲେ ଯେ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ଟ X divided by price of X if is equal to marginal utility of Y divided by price of Y, ତାହେଲେ କନଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଆମେ per rupee spent on both goods if is equal,
then the consumer is supposed to have equilibrium. ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ମାନେ କଣ, କେତେ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଉଛ। ସୋ ପର ରୁପି ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ସମାନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କନଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆସିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ କରୁଛେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଦେଖେଇବା ଯଦି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଜେଟ ଲାଇନ ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବଜେଟ ଲାଇନ ଟା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ସାଙ୍ଗେ ଟାଞ୍ଜେନସିଆଲ ହବ, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଟାଞ୍ଜେନସିଆଲ ହବ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଆମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ସେଟା ଗ୍ରାଫିକାଲି ଦେଖେଇ ହବ, ସେଟା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ଆଉ କନଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କାଲି ମୁଁ ଡ୍ର କରି ଦେଖିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଯଦି ଆର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇନସାଇଟ ସପୋଜ ଆମେ ନେଲେ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ସାଲାରିଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଛି ଯିଏ କି 5,000 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି ପର ମନ୍ଥ, ତାର ଜିମ୍ ମେମ୍ବରସିପ, ଆଜିକାଲି ଜିମ୍ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିକଜ ଏଭରିବଡି ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍, ତେଣୁ ଜିମ୍ ମେମ୍ବରସିପ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ସପୋଜ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ମିଲ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଟଲ କରିବ ଅନ୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ ଯୋଉଟା କି ମାକ୍ସିମାଇଜ କରିବ ତାର ହେଲ୍ଥକୁ ଆଉ ତାର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଦିଟା। ଏଇ କନଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେଟ କରିକି ଆମର ତିନିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି ବା ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ, ଇନକମ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଏଇ ତିନିଟା ଆମର ଅଛି ମଧ୍ୟ ସିଲାବସ ରେ, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଜାଣିବା ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ହଉଛି ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ ରେ ଯାହା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ ତା ଦେହରେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ବିକଜ ଅଫ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଯୋଉଠିକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଇନକମ ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଇକି ଯଦି ଇନକମ ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିକି ପ୍ରାଇସ ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ, ତାହେଲେ ତା ଇଫେକ୍ଟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତା ଦେହରେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ସପୋଜ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ କଫି ଫଲ୍ସ, କଫି ଯୋଉମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ସପୋଜ ସେମାନଙ୍କ କେସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ କଫି ଫଲ୍ କରିଗଲା, ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକଟା ରେଗୁଲାର କଫି ପିଉଥିଲା ବା କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା କାଫେଟେରିଆକୁ, ସିଏ ଅଧିକା କଫି କିଣିପାରେ କାରଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ କଫି ଫଲ୍ କରିଗଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିମାଣ୍ଡରେ ପଢିଛେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ ବିଂ ରିଲେଟିଭଲି ଚିପର। ଯେହେତୁ କଫିଟା ଚିପର ହେଇଗଲା ସେ ଅଧିକା କିଣିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରେ ଯେ ବିକଜ ଅଫ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିମାଣ୍ଡରେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉଠିକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଇନକମ ଟା ଆମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସିମିଲାରଲି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟରେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଥା କାହିଁକି ହେଲା ନା ଆମେ ଯୋଡେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେଇଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମର ଇକ୍ୱାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ରହିବ, ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭରେ ଆମେ ଦେଖଉଛେ। ତେଣୁ ଇକ୍ୱାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବଢଉଛେ ଆର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କମେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ବା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପରଚେଜ ଆମେ କରୁଛେ ଅଧିକା, ଆର ପ୍ରଡକ୍ଟ କମ ପରଚେଜ କଲେ ହିଁ ସମାନ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ କହୁଛି ଯେ କନଜପ୍ସନରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ବିକମ୍ସ ରିଲେଟିଭଲି ଚିପର କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ଅଦର ଗୁଡ। ଦିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଇଛେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଚିପର ଅଛି ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ଅଦର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାହେଲେ କନଜପ୍ସନରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯଦି ଚିପର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କମ ପ୍ରାଇସ ପଡୁଛି ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଅଧିକା କିଣିବା କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦି ଅଦର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆର ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ କମ କିଣିବା। ତେଣୁ ସେ ଏମିତି କମ୍ବିନେସନ ନବା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସପୋଜ ଏଠି ଆଜିକାଲିକା ଇଏରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଅନଲାଇନ ଏଜୁକେସନ ଇଏ ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଯଦି ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଫର କରିବେ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାसेସ ଅପେକ୍ଷା ଅନଲାଇନ ରେ କମ ପଇସାରେ ଆମେ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇବୁ, so they can switch over to that. So ସେଇଟାକୁ ବେସିକାଲି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ କହୁଛି। ଇନକମ ଇଫେକ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଇନକମ ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ପ୍ରାଇସ ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିକି ବା ସପୋଜ ଆମର ଇନକମ ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବିକଜ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ପ୍ରାଇସ, ତାହେଲେ ତା ଇଫେକ୍ଟରେ ଆମର କନଜପ୍ସନ ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ ରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର ଇନକମ କଥା କହୁଛୁ वी ବେସିକାଲି ମିନ୍ ଇଟ ବାଇ ରିଅଲ ଇନକମ, ଆଉ ରିଅଲ ଇନକମ ଟା ସବୁବେଳେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇନଭର୍ସଲି ରିଲେଟେଡ ୱିଥ ଦ ପ୍ରାଇସ ଥାଏ।
सो रियल इनकम रे जदी किसी चेंज होला, सपोज प्राइस ड्रॉप करची रियल इनकम बढ़ी जाउची, तो ऑटोमेटिकली हमर कंजप्शन मध्ये बढ़ी जिवो। तेणु इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स हमर कंजप्शन टा बढ़िबो जदी हमर प्राइस ड्रॉप करिकी रियल इनकम बढ़ुची। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड जदी प्राइस ड्रॉप कला एंड अकॉर्डिंगली रियल इनकम बढ़िला, ताले कंजप्शन टा डिक्रीज कर। तेणु एठी गोटे कहि परिबो जे जदी तमे डिफरेंस जानिया को चाहौ बिटवीन नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड, यू कैन से दैट द गुड्स फॉर व्हिच द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव सेटा होची नॉर्मल गुड, और द गुड्स फॉर व्हिच द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव सेटा होची इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड माने इंफीरियर क्वालिटी रो जिंस तम पाके एतटा रियल इनकम जेहेतु कम अछि, तेणु तमे इंफीरियर गुड्स किनुछ। जब तुम रियल इनकम टा बढ़ी जिवो, यू कैन स्विच ओवर टू नॉर्मल प्रोडक्ट्स, कहीं यो इंफीरियर प्रोडक्ट किन। तेणु सेठी तमरो रियल इनकम टा बढ़िला बिकॉज ऑफ ए फॉल इन द प्राइस। ऑलरेडी इंफीरियर अछि, तार प्राइस टा जदी कमिवो, तुमको आउरी इंफीरियर हे गला, आउ कहीं किनिबो। सेति पे कि ता क्वालिटी है। तो जदि आम युड़ा सब मिसवा, आम देखा जे मार्केटियर्स और मैनेजर्स को इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर ये एनालिसिस कौन इंपोर्टेंस रोचे ना, ये हेल्प कर प्राइसिंग स्ट्रेटजी रे, प्रोडक्ट बंडलिंग रे, आउ नाउअडेज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स रे, हैला। तेणु टारगेट एडवर्टाइजमेंट्स और पर्सनलाइज्ड ऑफर्स जोटा कि पार्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स रोचे, सेतरे मध्ये हमको हेल्प करूची ए कांसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बुझेला? नेक्स्ट क्लास रे डिमांड फोरकास्टिंग दा पढ़िया, मु एई तो देखै देबी तुमको जो ये आज ये थाउ। आज ये थाउ। नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़ियो। ओके, थैंक यू ऑल।